we have a display of our material exploration module. When we started exploring metal, we were taken to a workshop in TVS for welding. ஸோ myself கார்த்திக். ஸோ நான் இங்கே டிவிஎஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் சர்வீஸில் 4 இயர்ஸாக இருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து நான் வெல்டிங் ட்ரைனராக இருக்கேன். ஸோ இந்த டிவிஎஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு 15 இயர்ஸாக இங்கே ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் சென்டர் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய லேப்ஸ் இருக்குது. வெல்டிங் லேப், ஃபிட்டிங் லேப், மிஷினிங் லேப், சிஎன்சி டர்னிங், சிஎன்சி மில்லிங், மெட்ராலஜி, பிஎல்சி, ஹைட்ராலிக், சிமேட்டிக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் லேப், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் லேப்லாம் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு 2 days ட்ரைனிங் ஒன்று போயிட்டுருக்கு. டாட் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து SMAW வெல்டிங் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். SMAWனா ஷீல்டு மெட்டல் ஆர்க் வெல்டிங். ஸோ அதில் பசங்களுக்கு காசு கொடுத்துருந்தேன். டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். On the first day, we started exploring welding. We were just plainly welding and exploring what shapes, what size can we weld. We explored T-joint, we also explored plain welding. On the second day, we were asked to design a product and display it. So, a group of people who decided to design a chair using metal rod, MS metal rod. They have welded it all in different angles, measured and designed. So, let's say if you have a cushion here and a board here, it's a really stable chair. And here we have people who explored with bolts and nuts. They took that and found out what they can make with that scrap possible. We have a volley, we have a person climbing ladder, we have a hand and everything. There we have a sheet metal lamp which was designed in a way, arranged and turned into angles, like the squares were turned into angles, arranged and welded together so that it would form a lampshade. And finally we also have a teapoy or a table kind of a thing which was again welded with rods, MS metal rods. ஸோ இவங்களுக்கு வெல்டிங் ஃபஸ்ட்டே ஃபுல்லாக வெல்டிங்கோட ஸ்கில்ஸு, மிஷின் செட்டிங்ஸு, ஸோ என்ன டைப் ராட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், எப்படி வெல்ட் அடிக்கணும், ஆங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ஸோ செகண்ட் டே அவங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்து இந்த பார்ட்ஸ்லாம் பண்ண சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இவங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ ட்ரெஸ் ஆளுக்கானாலும் பரவாயில்ல, கை ஆளுக்கானாலும் பரவாயில்ல, ஹீட்டு அதெல்லாம் பார்க்குறதில்ல. ஸோ எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலும் போய் கை வந்து அடிப்பட்டாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் 2-3 இடத்துல இவங்க ஒர்க் பண்ணதை நான் பார்த்தேன். ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அது இவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். Let's start with paper. When we started to explore, we were given a random form which was starred, which was crushed, which was burnt. Then we iterated into many stages and we came to a final product made out of paper. For example, let's take a wallet which is made out of box sheet, which gives a very leather feel, has been layered with Mod Podge and a lot of other things. It's really durable, water resistant, and it can withstand any condition, and it's really sustainable as it's a paper. We also had a jewelry stand made out of cardboard and paper. Then rolling it, cutting it, layering it, we had a first iteration. We finally came to the final thing made out of cardboard and foam board so that the whole product is stable and will withstand the weight of all the jewelry that we are going to keep in that. So while exploring wood, we started with making joineries. Joineries were made by hand carving. So we were experimenting 6 types of joineries. Once we learned joineries, we moved on to making product. Some of us made scale 1-to-1 product and some of us made a smaller product. We learned how to draw cut layouts for our products because the measurements of making a product is very important. And once we were done with that, we jointed properly and then we had to sand it. And this is how most of these products were done. This is what we learned in this module. Thank you.